Ghana mama ya mamachi matena se no nsia bo kase di kan Adom 106.3 FM ena ya wei ena ye de ebrewo ensama ye de nam bi no ene se aban omampani akufo ado se one na ban wo bo homode papa ya adwumaden se adokotafo wo beso mu nkran aso omden mo atmatena omamu aya adwuma asom omanfo afutu akwa madroba fo nso se bronya we ya wuram ni die yesere bebrebe woma enya accident free akwansia no eso nte sanso so na so ye hwe nsase ne odman kwanja pade ho nsem so e kire se emfidi ahodo bi wo ho nipa bi e de ye galam se wache no nyina na wasai ni nyina wenum nsem ahodo bi ene de brew enne anopai no nsia e kase ene openema abosom no adi enkron Mia me de kase bro me din ba for redu am kan ho e Facebook YouTube social media handles ahodo ni nyina na yemfa kase no ene enche e ho no pepepepepepe na ya tena se onum se ya tena se ya na kire nya den anwako bi adama ene etumi etena se ba he ba so men kan kire se e ba no mpemu ya de a emfa wani nkire ba bia won mo pe no mpenu mu wi na okotodwamu ebu pop na ya woja na yo ho dwu ho ba bia nya yie de a ba he ba ene betumi aboawo Tampiko anope ye nkoda no matese bi makwan ebi nso so awade na netuemu saa na nkoda no ekosuku yi de na enu Tampiko ena ye de so masen ama otumi akoba wokọ anije agudie no saa no sande anije abafie Adom Malakio Adom natural tonic the capsule second ho Adom natural man mixture and capsule set ye kire Adom lady care capsules and mixture enupa nyina fi dependable herbal home wo se men kan kire se entena ho emma yade emfa no mu na da bia yakoba enu abisa yakwan so da bi da Eco Bank, the Pan African Bank, bank ya, enu obia etu anamo enu de onim abofra nim pani onim sikani enu onim hiani Eco Bank de waji ba bibia wiase fa na nyina Eco Bank pe ena ne on din sawoso a enema yeye Goil Good Energy one more ena aso ase ano pay na yetuma tena se edekase yi ebrewo medi de ba for redu amo nyabre na kase no gimo enchiremu ba bia wo se bia no kase no ena yede ebrewo yi Omampani akufo ado ena wo kyeremu no hye adokotafo enkuran ebo wano ho ba hye oni na ban a wo kye adwaso sese de ade ba ko eso onuma ni suo no ebi en se oman mu enema nyina be ko yi omanfo benya homka enya pomden mapa asipia sita na da bia wo de atrantu akwaba ne fra pomden ena pomden no so yare ba pe adokotafo ene ye kan ho mu enti sesade a de no obetumi aye pa bi ne se adokotafo be so mu nkran na da bia da adokotafo ye titu kakra na wakotena bruchire na wo ye adwuma na wo bone bra ba bia akatua no mu eye kakra na so ba bia ne ha so aban so etiti adokotafo no yon yie tuo mka yie emo allowance papa won mo dan ka won mo ka ne ade nyina ban fa ho ka ban bonsem nyina saban sa na ban eye ne yie dia e den ene ebe se dokota bi nkran se won fa nani entra bruchire wo se da bi da etu obehwe na enema nyina watoto ne nyina yie ama dokotafo nso so won mani aso de aban no eye no ni age ho no ateno mamu aye adwuma de aso manfo Omampani akufo ado de nsemi tudwa ebra dwande bi a wasese friends National Women Physicians Day kire se eye adokotafo emaba na ewo mu onda kase a watu asu ho no ma woye na wode sese won mu enkran ebo mo no adwuma ye koyie no sensiam na se e no to nsa e from Omampani akufo ado ma okokɔboa ma ekoso. When it comes to medical doctors, we want to be certain that they're well trained and have authentic qualifications. We do not knowingly take chances with medical doctors of doubtful qualification. This is not surprising. Good health is fundamental to all we do and hope to do. It is the reason access to quality health care is a right that is enshrined in the Constitution of our Republic. This constitutional right can only materialize if health institutions like the medical schools, nursing training schools, and other allied health training institutions produce the required numbers of competent personnel who enjoy the confidence of the population. Then comes the matter of the retention of medical officers in the country, which has to be jointly addressed by government and the medical profession so that the terms of employment of doctors and their work conditions can be made sufficiently attractive to enable them stay and work in the country. Government has over the years strived to create an enabling working environment that is rewarding for our doctors, including women doctors. Recently, government signed an improved conditions of service with the Ghana Medical Association, which is the body representative of all doctors in Ghana. Some of the allowances being paid by government to our cherished doctors include accommodation allowance, fuel allowance,
on-call facilitation allowance, utility allowance, official vehicle and vehicle maintenance allowance, and security allowance. These allowances are all intended to motivate and boost the morale of our doctors as they work selflessly in improving the quality of life of fellow Ghanaians. We are also eagerly working on deprived area incentives for our health workers. National Women Physicians Day what was honma afibia wakai no onipa nam no so na dwuma pa ene oba odi kan oye doctor e wo manmu no Dr. Susan Babra Jankroma Ufuriata na wono ne nam no so a wenum nyina aba woye na odi se enkuran se de be ye man so edo ho se doctor dwuma mu ebeyeye no oba manmu so no woye dwuma pa me so ani kolebo ye dwuma ho no Marie Louis Hospital ye dwuma ho na kumatin so yaresa bebewi woye dwuma ho no ne no mampane akufado e kasa na sande se Mankran said, Doctor Jumana Mankwan, Adom where did ampa, where Jumano a year and pounds were doing Remuno, a idea echo year. Indeed, one of her difficult responsibilities was being part of the large group of paternal sisters and maternal female cousins who assisted my mother to look after an unruly, volatile, and restless young boy, Nana Adukankwa. My siblings, family, cousin, and I are grateful, extremely grateful, to the Medical Women Association of Ghana for the exceptional honor done our outstanding ancestress today. Susan Ofuriata did not only concentrate her efforts in the field of medicine, where she worked in pediatrics, gynecology, medical research and teaching, with special emphasis on the sickle cell disease, of which she became one of the earliest specialists and authorities. Her concern for children led her to coin the expression kwashiorkor, identifying severe malnutrition in children, which has become not only part of the medical lexicon, but also of the celebrated Oxford Dictionary. In governance, she also served in the Constituent Assembly, that drafted the Constitution of the Second Republic. And towards the protection of women and children, especially those under the Akan matrilineal succession system, which discriminated against them, the coming into force of the interstate succession law was her crowning glory after years of advocacy for the institution of such a law. Omampani akufado no kasai na osofo a wohwepom de hunsem so ene oru akwaku agimamanu ensem na no owase na ono so nkransa wode ma nyina no se ebibia no bia obehu so wo ye adwuma no wo momodin se obepagya wo ho asuanwuma akwanim se de Dr. Susan Ofuriata eyeye nne e bonidin no. It was a mixed school, and at the time I think Jankroma had already become a medical officer. But any young lady in our class who did so well in science and mathematics was a witch. Oh, I think some of you know this. Those of us who are a bit elderly. So I'm fancying how she went through those days where brilliant women were being branded and given names in schools, what she might have gone through. Yet her resolve and her commitment, with support from family members, parents, pushed her to become the first woman or female doctor in our country. As we celebrate and honor her, we also must learn from her achievements. Unlike those days, today, when you go into any graduation ceremony or any other medical institution in this country now, you'll see a lot more women than men. Giving us the impression that going forward, we might get a situation where we may have more female doctors in our country than men. And now, Ora kwaku agimamanu osofo hwepom de hunsem so ene yetise ono so kasai yanto so na yemfie ni kyerensem fufuro ma unum se bosume yewuram no bronya bosume na kyerese akabe na otweme no pepepe na bronya edusu na bronya duru so se yakwantuo mu nsem na aya ayamsese akwansia no ne ade aya ta akoso no bribia no eba na akorekoda ne dadwene enam so emafutuo koma drobafo asenkafo akwantufo nyina se be ya obia nam kwanso a obem na ni ada hono na yanhwere okrabia ye kasai oboase mpotem hono ye oboase safety transport union wayantete ene kyerkyera ma wono drobafo se de be ya bronya bra no ebeya kwansia se ebi ensi na bibibia beye jojo kwanso brebreda obone nkyerkyere no ebekoso pepepe na bra wodi dwumade no esese so no ena dwumade no asia na sentimental mu eye oboase mpotem ho no one second national vice chairman eye safety transport union eye Alhaji Amalaga Idrisu Adam de afutuo ma droba fo se wosi kwanso a wanya hweye okoba obecheke bibia waka no ho a wobehwe no wasiesie no ansa na wode ka neti kwanso no bomodin
sɛ wobɛhwɛ na wosi kwan so so amwani na hɔ ɛnya afei na abɛyɛ ko nie sɛ Amerika mekɔ abantam na wotwa we ho ne ade no wo se ɛmmoa ne nyina ka ho bi ɛna yɛhwere akra bebrebe no ansa na driver ni o lodu wi a yɛde ubi bia ba mo akɔ no yɛde ka tofo sɛ ɛkwan a wokɔ no hwɛ yie over speed overtaking wrong overtaking yɛmpɛ sɛ yɛte saa nsɛm no bi ɛwɔ wapɛ mu a wokɔ suspend nti ano a na ɛnam mu a abɛduru afei a yɛanya konumdie nti ɛsɛ saa konumdie no so afei foforɔ a yɛbɛwura mu ansa na kaa yɛde wobɛsi scale no bɛkyɛke wo taxi nyinaa correct sɛ wo taxi no yɛ a ne yɛloadu ɛnya ne yɛdrop down gye sɛ wo kaa wura no bɛtɔ bi ma ansa na woaba scale nti dɛn na wɔka kyɛ ka wo nafoɔ no sɛ driver ne bɛrepɔto sɛ me obi bi nyɛ na sɛ woanyɛ na sɛ yɛhu a kaa no yɛsɔsɔrɛnde no gye sɛ woyɛ saa de no wie ansa na de no aba scale mesrɛ sɛ sɛne yɛsi kɔ so no nka bɛ sɛ station master biaa ɛyɛ saa anapa biaa wokyɛke ties na woakyɛke diesel sɛ wo ne diesel half tank a yɛma wo loadu because wokɔ loadu de sika no kɔtɔ diesel na sɛ yɛme mpɛgu kaa no kɔsɛ ɔkwan ɔsɛ kaa foforɔ bɛyie wode sika no atɔ diesel deɛ wobɛyie no deɛ sika no wode bɛma no nti sɛ wo tank no do half tank a yɛloadu Alaji Amalaga Idrisu Adam second national vice chairman ma safety transport union oboase ene yeti se ode afutuo ma drobafo ene akawo nafo no na adrobafo a wo ye nkyerɛkyerɛ ntitie ma won mo wansɛm ne se won so wate papa osi kwan so a oben wani ada hɔ no passenger fo a driver kan ho ye pentema akɔba ya ade ne nyina no wo se nya de a wo betie bibia nya ye pani Alhaji Merga ye deputy national chairman de waye no abeboa yen yi esan se won ne akasa kwan a ye befa so a ye beyi kwanhia afiri ho yenso ye behwe se yenso ye ne ya driver fo no ebedi dwuma ne ani won bekasa na se de beya ebre bia bronya beso akwanhia no ba no eso ebete na mpo ye nya akwanhia wo bronya bre bia mu wo driver ni hu se wa wo protect ho no wo ya passenger ni bi wo ehunya akwanhia man kasa wo de wo nyere wo nka ho nti ye den a wo ka ho bi nti se ne wo besi bi ato wo na passenger no de wo na ku test a nti de wo be ye no eno na ma passenger ni no wo ye ntem na do mu kodu a wo na wo ya de men kaka se passenger ni so open ntem nti wo de mirika tente e be ko no wa kohwie ni pagu ye nya ne sa nti abri bia na wo sento boase enam se boase anam no se de esi bi tu ye driver fo ne de akwanhia basabasa de minia ebi no ye ne na ye nso yata ye nua ne ma na chi ma won ye adwuma ye ne ye twa ticket ma ho ma wode kɔ nti ye ne a passenger fo nkita hodie mu ene a driver fo nkita hodie mu ebeboa ye ama adwuma na kɔ soro a eye ne nti de mesere se abotre ena de bia ne ye passengers nkasa ne ya driver fo nso na makwan so a wode one passengers ekon wonye won ho abotre wakwanua so de obi abekan be ye bufo kra na wayi nani efro se be ya wode akra kra no be kwa kodra somdwe mu Adrobafo ene passenger fo so ede na yeti wo dawboni nkyerɛkyerɛ ɛkɔ so ɔta ɔboase mpɔtem no yede ne yɛkyerɛkyerɛ fufuru ma aso ye hwɛ nsase ne ɔdman kwagya pade ho nsɛm so ɛna afɛ yamane yɛbɔ so ye no aka bomu abobɔbɔ nsɛm so akyerɛ ɔmanfo ɛwɔ nsɛntwerɛfo adwumadie bi ase ɛwɔ nkran ne nyina no na ɛkyerɛ mu ɛsɛ wohwɛ anansɛntɛm no aban ɛhyɛ na galam se ɛkɔ so na yensu wa yenkwaye no ne ɔdman kwagya pade ahodoɔ no ɛsɛ no na ɛsɛ aban ma nani ɛda hɔ wɔkyerɛ mu sɛ bra galam se wɔ twekusensen ya na ɛnkɔ so no aban ɛsan ma kwan ma small scale miners ɛsase na sɛ de yensu ano ne subonje ahodoɔ na ni tin kakra yon ya so yase akagwani a ɛhono yɛ poto na ɛsɛ da bi ɛniema ɛkɔ so ebi ma akɔkɔ kwa ɛnum yɛ adwuma enti owura George Mrekuduka ɛna wɔkasa wɔ dwumade na se kane na wɔkyerɛ mu sɛ ɛba na sa no National Security Council ne asoɛ yɛ hwɛ nsase ne ɔdman kwagya pade ho nsɛm so no kabo mu na mfidi ahodoɔ a wɔkyerɛ no ɛyɛ ahanu aduoson enum ɛna afɛ nipa bɛsɛ aduonu nsia ɛna wɔkyerɛ wɔn a sesi a no wɔwɔ ɛyɛ apolisifoɔ nsɛm a wɔde wɔn ɛfa emrakwan so wɔsi baabi wɔ hɔ no akwaye no wasɛ no pa baabi ɛfrɛ hɔ no red zones ne ade nyina wasɛ no ne senti ɛna wɔtu saa na ma no obi bia nso a wɔbɛkɔ so ayɛ saa na nya de asogyafoɔ na apolisifoɔ a wɔatwe agu no wɔtwe wɔn afiri hɔ. The National Security Council and the Ministry of Lands and Natural Resources tasked the Ghana Army to clear all illegal miners within the western region on Ankobra and its tributaries. Southern Command
was tasked to conduct follow-on preparations to clear recalcitrant illegal miners within the western region. The aim of the operation was to halt the return of illegal miners on major river bodies and its tributaries, and to maintain the momentum of the Ghana Armed Forces in the fight against these threats. During the period of the operation, a total of 265 assorted illegal mining items, which were found within the red zone of 100 meters astride River and Cobra and its tributaries, were destroyed. A total of 26 suspects were arrested, and one motorbike with 22 mobile phones for illegal mining were handed over to civil police of the district police stations at Pristia and Wassa Ekropon. Let me commend the military for the work done so far. Ora Mrekuduka emana nso hodma na ochire mo se nyese bia maburu a waya galamse no won pese wonya adwuma ya na so adwuma firi won se nemu no ne awoye no ha adwen papa da ma bi no nsuo ene de organafo ebedi no eho be de ne santi ena baabi a fagudi hodmo no wasan ede bibi of friends community mining abase be obekeka onyina bom wa register no ho adwuma awoye chen se obi abefa ne kwan na obese neoma ahodo. The battle of the Galamsey Kanka is not only to see the removal of this illegal miners from the river bodies, but also to create a platform and initiatives to contain those who will be moved out of the river bodies. For that matter, we've initiated and continuing creating community mining schemes to hold on to those who will be moved out of the river bodies, those who will be moved out of the illegal structure, to be cushioned with these community mining schemes that we are working on. And I can tell you that with the community mining schemes, so far, it is intended to provide livelihood for members in the mining communities, promote sustainable and responsible mining, and thereby preventing illegal mining. And the legal framework for community mining schemes has provided for the small-scale mining under Ora George Mrekuduka ana yete se woka sei yede ani kire ensem foforo emu. Bensa na otwe bienu ni a osofo wo hwe sikasem so ekogina badwafie eye ora kenoforiata ede omanmu afia ba bewuram no budget mu nsensem kuntabuo ene okwan a man befa so enya sika aya adwuma e wo manmu no tudwa no emu nsem bebre na apie ene budget no ye atoma na se ye nye ntomo yi levy no hu nsem bebre ene ensem no bobo na eboba ukọ badwafie ene minority no majority om de twemu a enye asem ketwa na beni issue dwumadie so ena kuabo atwa yi Adom etena dwamu ena oni mpanifo di nkomo na afi atwa mu afi pepepe ne ayeto abasa ebre na chese pink sheet no ne yakeka kabomu hwan na ekọ hwan na etena fie hwan na etena na no na egusu dendendendendende na nkuntabuo mu afi ba ko ne yeto aba no sai na Ganafo ehu no enema koyie enema nkoyie sai na yekọ ena woni pani wabni ye papa ewo sikasem entotwe ne amamuo emu ora George Jonfe oni ne di nkomo no o kire mu se o wo hwe a MPP abaya omampani Akufo-Addo di anim no wo hwe a won ntotuye ne sene watoto ne ma ba besi se brende wade akwa kusi kane mampani John Dramani mama ne breso se de ne ma kwa Ganafo su enkoyi ho pepepe ena yakwa kodu ene ma enkoyi ene ma ya agensem wo so hwe a omampani Akufo ne breso no wo bomodin toto ya ma Ghana de friend se ye grade a ye kokodu grade B+. Ena edu ba bi no esan kokodu B-. Omampani Akufo-Addo ba no so pagya mu a afede obi a hu de ye ena esan jigu ye ena o kirem se ba bia Ghana akodu sese no wo hwa coronavirus no aba beka ho bi nenso ache na mui eso Omampani Akufo-Addo osan ema na homne so sanfa Ghanaian economy ho bia kakra meka ni se sadre economy no ni mu aye ha kakra ni se ye wo susubie bia ye de ehwe economy se de esiko so wo hwe global credit rating agency ya ba ko a ye ta ne di adwuma pa e friend Standard & Poor's. Standard & Poor's almost as say Juma since 1909. Now we only certain be almost or many years kasem said the city ni na pen no say e koso na said that from na o manam sa kan so ma we rate na kaka me ka ma Ghana for nyina anya na ntia ka say you know the people for the B+,
stable outlook. Then we were downgraded to B, then downgraded again to B minus. B minus, outlook no positive, engineer, stable engineer, only about B minus negative. And on April 2015, a general suma, your core IMF. Now, the question is your core IMF, the grade in the course, November 2015, that Ghana, Yabenya. B minus with stable outlook. Not just a pa. Nana, Nana Akufo-Addo also be so amamu. Obo no mo dini dia free B no dia continue B with stable outlook. Na enam so boni abeto economy last year. My economy tete pass amune uhwe mu pa na abakwasa mu no economy ni ngini mu no the way a call from the BC da copy 1983. Shiri after 1983 economy no kwa hunhia to the call last year. Menam sa hunhia mu ni no. Our economy was downgraded. Ama sadra me no kata no. Ya ba B minus with stable outlook. Net the baby ayo rajon. Dramani Mohammed die economy no. Sabia Zubian ne say me Ghana ya wosi ya. Earlier, not just Ora George Dunphy, and I watched him Ghana, baby Jinano, and the hot papa. And the idea Cassiano SC Baheba Center, or Suyamu, and my ethnic Cassia Abro, but don't pay me a dear and fend for much what Tampico, and none a dear echo and pay Eddie Abanadi school for Bako. I do my like a domina tonic, I do not man mixture, the capsules, I do my care capsules, the mixture, dependable Heba home, Simmon country say, I will be Benawa, not if he are the Eco Bank, the Pan African Bank. Goyle good energy one of boy am I to me say a brew and ne and pay one of them so moment to me say brew no eye Kofi Asan the producer penny and pay Aisha Ibrahim Eka who be DJ Awana Kwasi and party be me am king come out meeting and the Buffalo Red Drum yes what is what now no sa Adom 106.3 FM just on some etwaso Ella enso de call social media and CJ and Kwasi Asempa etwaso Abra ye guswa din